Good evening, students. Good evening. So we have discussed about the equilibrium, right? Yes, sir. So did you find out why the doctor is leaving a drop of solution outside? Hmm? Did you find out, Ma? Okay, 27. Do you find out why it's so like that? Hmm? Fatima, have you find out or not? Your voice is breaking, sir. My voice. Now it's Now it's audible. fine. Now it's fine, sir. Now it's fine. Okay. So nobody has find out that, right? Okay, I will give one more day time to find out. So yesterday we have discussed about the reaction when you are increasing pressure, what type of reaction is taking place. Those things we discussed, right? Now we'll see the effect of temperature. What are the things we have seen yesterday? So effect of pressure we have seen. Effect of change of pressure, temperature, concentration, pressure, temperature. Role of catalyst we didn't see. You okay? We'll see. And then we have two more things. So effect of catalyst. So the catalyst can be positive type of catalyst, negative type of catalyst. That means negative catalyst means catalytic poison. That means it slow down the activity of the catalyst. That is the meaning of negative catalyst. Positive catalyst means the addition of some material which increase the reactivity of the catalyst, then it is known as positive catalyst. So when you have the catalyst, we can have the positive and the negative catalyst. Positive and negative catalysis. So positive catalyst means promoter, which improve the efficiency of the catalyst. So it's a poison. It decrease the efficiency of the catalyst. That is the meaning. When you are using the positive catalyst, it increase the rate of both forward and backward reaction equally. So the equilibrium will attain less in time. So equilibrium is attained less in time. So the negative catalyst can decrease the rate of both forward and backward reaction. So the equilibrium attain more in time. More in time. And then effect of inert gas. Ig or inert gas. What is inert gas?
helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So it won't involve any reaction. So at constant value, no effect. So the value become no change. At constant pressure, the addition of inert gas favor the forward reaction. Addition of inert gas favor backward reaction when delta N is less than 0. So now this become at constant volume and then at constant pressure. At constant volume, no effect. So the whatever the delta N is greater than 0 or less than 0 or equal to 0. Anything delta N is greater than or less than, there is no effect when you are adding at constant volume. Suppose at constant pressure, so you can have when the delta N, delta Ng, the product minus reactant is greater than 0 or delta N is less than 0 or delta N is equal to 0. When it is greater than 0, it favors forward reaction. Less than 0, backward reaction. And delta N is equal to 0, no effect. Why it's a forward reaction? Delta N is equal to greater than 0 means, எப்ப greater than 0 வரும் பாருங்க delta N. இப்போ இதுல delta N greater than 0. இப்போ இந்த reactionல forward is favor. Delta N is greater than 0 when you are adding inert gas. So if you are adding inert gas into that, it favors. Suppose it is negative in the reaction இருக்குன்னா backward is favor. Backward PCl5 to PCl3 to PCl2, Cl2 இருக்கிறது. இந்த reactions வந்து favor. எப்போ when you are adding inert gas. இதுதான் meaning. ஓகேவா? And then now we will have some reaction. அதுக்கு நம்ம ஈஸியா இதை போடுப்போம். Reaction effect of pressure, temperature, concentration, and then inert gas. This is the reaction. We'll write the reaction. When the H2 plus I2, it gives 2Hi and minus 12.4 kilojoule. You tell me. When the pressure na என்ன அர்த்தம்? எந்த சைடு low number of moles இருக்கோ அப்போ pressure apply பண்ணாதான் reaction போகும். இப்போ ரெண்டு பக்கம் number of moles become equal. அப்போ pressureனால என்ன இருக்கும் effect? When effect of change in pressure எப்ப நடக்கும்? So according to Le Chatelet principle, the pressure is increased. The reaction will take place in that direction, which will bring lowering of pressure or lower in number of moles. அப்பதான் pressure ஓட effect இருக்கும். இப்போ இங்க பாருங்க ஹைட்ரஜன் 1 மோல், அயோடின் 1 மோல், 2 மோல் டோட்டலா 2 மோல் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு தருது. ஸோ இப்போ நீங்க pressure increase பண்ணீங்கன்னா there is no change because both side வந்து number of moles equal தான் இருக்கு. நீ எந்த பக்கம் pressure apply பண்ணாலும் no effect. So there is no effect. In case
if you are increase the temperature, effect of increasing temperature, pressure, concentration and inert gas. Okay, if you are increasing the temperature, what would happen? எப்ப endothermic reaction நடக்கும்? When we increase the temperature, equilibrium shifted in the reaction which proceed with the absorption of heat. அப்ப endothermic நடக்கும். Exothermic எப்ப நடக்கும்? When you are increasing the temperature, equilibrium shift in backward direction which proceed with evolution of heat. Okay, இப்போ டெம்பரேச்சர் ரியாக்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் நடக்குமா பேக்வர்ட் நடக்குமா? Tell me, forward reaction or backward reaction? இருக்கீங்களாப்பா யாராவது? Forward, sir. Very good. Why forward? Why forward? Why forward? Yeah. Yes. Why forward? Because you can write this equation into hydrogen plus iodine plus 12.4 kilojoule per energy. When you are providing, it will form hydrogen iodide. So when you increase the temperature, the equilibrium shift in the forward direction with the absorption of heat. என்னது இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குறோம், அப்பதான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் போகுது. ஏன்னா இங்க என்ன சிம்பிள் போட்டிருக்கோம்? மைனஸ் சிம்பிள். மைனஸ் சிம்பிள்ல இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன இருக்கும்? பிளஸ் சிம்பிள். அதனாலதான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். இட்ஸ் ஏ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். இட்ஸ் ஏ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அதனாலதான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது. சரி, when you are increasing the concentration of the reactant, concentration of reactant, இப்ப என்ன reaction நடக்கும்? reactant ஓட concentration நடக்கும். forward நடக்குமா backward நடக்குமா? hydrogen concentration increase பண்றீங்க, iodine concentration increase பண்றீங்க. அப்ப எந்த reaction நடக்கும்? forward or backward? என்ன ரியாக்ஷன் பா நடக்கும்? ஆனா நிஜமா உங்ககிட்ட முடியவே இல்லப்பா. நோபடி ஆன்சரிங் த ஒண்ணு கூட இன்டராக்ஷனாவே இருக்க மாட்டேங்கிறீங்களே. ஏன் சொல்றது புரியலையா? ஆர் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? Yes, sir. So then tell me, இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா? அம்மாடி, forward or backward? Backward, sir. சரி, நான் சொல்ற பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் அண்டர்கோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். சரியா? அடுத்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்கேஸ் டெல்டா என் என்ன
delta n is positive. Otherwise, delta n is greater than 0. அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன ரியாக்ஷன் போகும்? when you are increasing pressure, delta n பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா backward reaction. சப்போஸ் delta n வந்து நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா forward reaction. That means delta n is less than 0. இதை ஞாபகத்துல வச்சுங்க. அடுத்து டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் எண்டோதெர்மிக்கா இருந்ததுன்னா எண்டோதெர்மிக் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது it undergo forward reaction and with the absorption of heat. If it is exothermic, temperature increase பண்ணும்போது backward with the evolution of heat. அப்புறம் inert gas எடுத்துக்கிறீங்க. inert gas எடுக்கும்போது ரெண்டு தான். delta n is greater than 0, so forward reaction. delta n is less than 0, backward reaction. அவ்வளவுதான்ப்பா. இதான்ப்பா லீச்சர்ட்ல பிரின்சிபல். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஃபார்வர்டு. சப்போஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, அப்ப டெல்டா என்ஜி பாசிட்டிவா இருக்கு, பேக்வர்ட். ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, டெல்டா என்ஜி நெகட்டிவா இருக்கு, ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். சப்போஸ் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்றீங்க, டெல்டா என்ஜி பாசிட்டிவா இருக்கு, ஃபார்வர்ட். ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்றீங்க, டெல்டா என்ஜி நெகட்டிவா இருக்கு, பேக்வர்ட். டெம்பரேச்சர் எண்டோதெர்மிக்கா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களா, ஃபார்வர்டு அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட். எக்ஸோதெர்மிக்கா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களா, பேக்வர்ட். எண்டோவா எக்ஸோவா எப்படி தெரிஞ்சது? ஹீட் லிபரேட் பண்ணா எக்ஸோ, ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் நீ அடிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா, அதாவது ரியாக்டன் gives ப்ராடக்ட். இங்க எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேரு எண்டோதெர்மிக். அதுவே ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் பிளஸ் ஹீட் இது வந்துன்னா இது எக்ஸோதெர்மிக். இதுதான் எண்டோ, இதுதான் எக்ஸோ. சரியா? இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இதை தான் நம்ம ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் எழுத போறோம். எனி டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அவங்க கொடுத்தா கூட யூ கேன் அப்ளை அண்ட் யூ கேன் சிம்பிளி ரைட் தட். இப்ப சொல்லுங்க, ஹைட்ரஜன் அயோடின் ரெண்டும் கம்பைண்ட் ஆகி ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன நடக்கும்? வாட் வில் ஹேப்பன்? What will happen? Concentration of reactant. If it increases forward, It's a forward reaction. இப்ப பாருங்க, inert gas போடுறோம். inert gas போடும்போது delta Ng is greater than 0 வந்தா forward, less than 0 வந்தா backward. இப்போ delta Ng is equal to 0 வந்தா no effect. கரெக்டா? இப்ப பாருங்க, reactant 1 plus 1 இங்க 2, 2 minus 2 0. இப்ப என்ன ஆகும்? delta n வந்து ஃபார்வர்டா பேக்வர்டா? No effect, sir. No effect. Very good. இப்ப அடுத்து ஒரு, இப்ப நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Just a minute. நான் எழுதுற ஒவ்வொரு ஆள் நீங்க சொல்லணும். So Abhinav, Catherine, Hariharan, Mitrana, 4 பேருக்கு 4 ரியாக்ஷன். So Hariharan, you just start now. Plus 3H2, it gives plus 3H2, sir. 2NH3 plus 93 kilojoule. இப்ப சொல்லுப்பா.
When you are increasing pressure, what will happen? Increase pressure, forward reaction. Increase pressure. Correct. Forward reaction. Sir. When you're increasing the temperature, Increasing the முதல்ல இது temperature. என்ன ரியாக்ஷன்? எண்டோதெர்மிக்கா எக்ஸோதெர்மிக்கா? என்ன ரியாக்ஷன்? எண்டோதெர்மிக்கா எக்ஸோதெர்மிக்கா? இங்க பாருங்க, ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் கொடுத்திருக்கு. ரியாக்டன்ட் Exothermic, ப்ராடக்ட் sir. பிளஸ் ஹீட். அப்ப என்னது? Exothermic. எக்ஸோதெர்மிக். So exothermicனா என்னது? When you are increasing the temperature, என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? Backward reaction. Backwards, sir. சரி. When you are increasing the concentration of reactant, it's a Forward reaction. and then inert gas, addition of inert gas. இப்பதான் என்ன பண்ணோம்? டெல்டா என்ஜி ஓட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க. இங்க வந்து ப்ராடக்ட் எவ்வளோ? 2. ரியாக்டன்ட் 1 + 3 2 4 - 2. So less than 0. அப்ப என்ன ரியாக்ஷன்? Backwards, sir. Backwards, sir. இதே ரியாக்ஷனுக்கு ஹரிஹரன் நீ இதுக்கு சொல்லு. 2NH3 ஓகே plus N2 plus 3H2 minus 93 kilojoule. இதுக்கு சொல்லுப்பா. When you are increasing the pressure. Sir, increasing pressure means forward, sir. என்ன? Increase in pressure, sir. ஆ That means forward reaction, right, sir? நல்லா கவனிச்சுங்க. எப்பவுமே pressure increase பண்ணும்போது number of moles of reactant எங்க கம்மியா இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எங்க கம்மியா இருக்கும் அந்த பக்கம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இப்போ இதுல பார்க்கும்போது 2 மோல்ஸ், இங்க பார்க்கும்போது டோட்டலா 4 மோல்ஸ் இருக்கு. அப்ப பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஃபார்வர்ட்ல போகுது, பேக்வர்ட்ல தான் வரும். Okay, sir. Okay, sir. So it's a backward. Backward. So temperature பாருங்க. This 2 will be forward, sir. reactant ப்ராடக்ட் வந்து இது கொடுக்குது. என்ன ரியாக்ஷன் முதல்ல? இது சிம்பிள் பாருங்க, மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுருக்கேன். Endothermic, sir. இட்ஸ் எண்டோதெர்மிக். அப்படின்னா என்னது? So forward, sir. So reactant concentration increase பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா ஃபார்வர்ட் தான். Forward, sir. Delta Ng is greater than 0. Forward, sir. Correct. Then it become Forward, sir. Forward. இப்ப எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Clear, Yes, sir. sir. So now அடுத்த ஆள் யார் சொல்ற? நீங்களே சொல்லுங்க பேரு. Sir, Mitran, sir. மித்ரன். N2O4 it gives 2NO2 minus 62 kilojoule. சொல்லுப்பா. pressure change பண்ணும்போது Backward, sir. it's a backward. It's a backward. Very good. அடுத்து temperature increase பண்ணும்போது Endothermic. minus it's a Endothermic, sir. Endothermic. Forward. எண்டோதெர்மிக். நீ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றப்ப என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? Forward reaction. Very good. And then reactant concentration increase பண்றோம். Forward, sir. Inert gas delta Ng ஓட வேல்யூ என்ன வருது? இங்க 2 moles இருக்கு, இங்க 1 moles இருக்கு. 1, sir. Greater than 1, sir. So greater Delta than N is greater than positive. 0. Greater than 0. Forward, sir. It's a forward. Very good pa. அடுத்த ஆள் யாரு? Next person. You have to volunteer ma.
கேத்ரினா இன்னும் ஒரு ஆள் யார் இருக்குது? யார் சொல்றீங்க இப்போ? Who going to tell first? Catherine or Abhinav? Who is ready? Are you there? Yes, sir. Who's this? Catherine, sir. Okay. For Catherine. PCl5 plus X kilojoule. It gives PCl3 plus Cl2. Now tell me, ma. When you are increasing pressure, Sir, can you tell it again? PCl5? தெரியலையா screen? No, sir, it's very small, so I can't see. Can you zoom it? Now Yes, sir. PCl5 plus X kilojoule, it gives PCl3 plus Cl2. Tell me, when you are increasing pressure, what will happen? So first you count the number of moles. Here you have 1 mole, here 1 plus 1, totally 2 moles. When you are increasing pressure, number of moles எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் போகும். இப்போ forward போகுமா backward வருமா? Backward, sir. கேத்ரின், இங்க பாரு, எல்லாம் நல்லா இமேஜின் பண்ணீங்க. ஒரு பாத்திரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஒரு வெசல்ல. அந்த க்ளோஸ் பண்ண வெசல்ல தண்ணி விட்டுருக்கும், சரியா? அதாவது ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லா, அதாவது டிப் வரைக்கும் வாட்டர் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரீசர்ல போடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா, அந்த வாட்டர் வந்து ஐஸ் கியூப்ஸா மாறும். கியூப்ஸா மாறும்போது என்ன ஆகும்னா, இட் டேக் 10% எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம், அதனால அது பிளாஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது, உள்ள பிரஷர் கிரியேட் ஆனா அதுவே வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. சோ ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஈக்லிபிரியத்துல இருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க டெம்பரேச்சரையோ கான்சென்ட்ரேஷனையோ இல்ல பிரஷரையோ மாத்தும் போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரியாக்ஷன், என்ன ரியாக்ஷன் போகணுமோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு போயிடும். அதுதான் வந்து உங்களுடைய கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியத்துல நீங்க படிக்கிறது. இப்ப டெம்பரேச்சர், நீங்க பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. பிரஷர் எப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எங்க கம்மியா இருக்கோ அந்த சைடு ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும். இப்ப பாருங்க, நம்ம எழுதுன பிரகாரம் ரியாக்டன் சைடு 1 மோலும் ப்ராடக்ட் சைடு 2 மோலும் இருக்கு. அப்போ பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ப்ராடக்ட் சைட்ல இருந்து ரியாக்டன் சைடுக்கு தான் மோஸ்டா வரும். அப்ப என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் கேத்ரின்? ஃபார்வர்ட் நடக்குமா பேக்வர்ட் நடக்குமா? இது ஃபார்வர்ட், இது பேக்வர்ட். ஃபார்வர்ட்ல போனா 1 மோல்ல இருந்து 2 மோல், பேக்வர்ட்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா 2 மோல்ல இருந்து 1 மோல். when you are increasing pressure, number of moles குறையணும். அப்போ ஃபார்வர்ட் நடக்குமா பேக்வர்ட் நடக்குமா? இது எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடக்க போறது இல்ல. சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் இன்க்ரீசிங் பிரஷர், இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் கான்சென்ட்ரேஷன். சப்போஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணா என்ன நடக்கும், அதுதான் நம்ம பேசுறோம். ஜெனரலைஸ்ட் ஒன். நவ் டெல் மீ, என்ன நடக்கும்? sir, I think it's backward. So definitely it's a backward because number of moles. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, change in temperature, increasing the temperature. முதல்ல பாருங்க, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இது முதல்ல எக்ஸோதெர்மிக்கா எண்டோதெர்மிக்கா? டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணிக்குது, இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஸோ அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இருந்தாலே அது என்ன ரியாக்ஷன்? Endothermic reaction. So it's a endothermic. எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும், என்ன டைரக்ஷன்ல போகும்? என்ன ரியாக்ஷன்? Forward absorption.
forward reaction. Next, change in the concentration of reactant. Reactant concentration increase பண்ணுங்க. இந்த பக்கம் increase பண்ணாத எந்த பக்கம் போகும்? அந்த சைடு தானே போகணும், left to right தானே வரணும். அப்போ always it's a forward reaction. அடுத்து delta Ng ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கு? Product minus reactant, so greater than 0. இப்போ inert gas ஆட் பண்றீங்க, delta Ng greater than 0, அப்ப என்ன நடக்கும்? என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? ஃபார்வர்டா பேக்வர்டா நோ எஃபெக்டா? இனட் கேஸ் ஆட் பண்ணோம். ஓ மை காட், இங்க பாருமா, இனட் கேஸ் ஆட் பண்ணும்போது டெல்டா என்ஜிங்கிறது என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஒரு மோல்ஸ் ஆஃப் PCl5 ஒரு மோல்ஸ் ஆஃப் PCl5 ஒரு மோல்ஸ் ஆஃப் Cl2 கிடைக்குது. So the product is PCl5 and Cl2. So totally 2 moles. 2 minus 1, it become 1. So delta N ஓட வேல்யூ greater than 0 வா இருக்கு. delta N is greater than 0 வா இருந்தா inert gas ஆட் பண்ணினா அது forward reaction தான் போகும். அப்ப ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? forward reaction ஆ இருக்கும். இப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா கொஸ்டின்ல இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார் கம்ப்ளீட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இது ஃபார்வர்ட், இது ஃபார்வர்ட், இது ஃபார்வர்ட், 3 ஃபார்வர்ட் இருக்கு. ஸோ when you are increasing the temperature, forward reaction taking place. When you are increasing the concentration of reactant, that is also forward reaction taking place. Or when you are adding the inert gas, so these 3 factors which increase the forward reactions. Suppose நம்ம backward reaction நிறைய வரணும், அப்ப என்ன பண்ணலாம்? டெம்பரேச்சரை குறைக்கலாம், ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண பேக்வேர்டு தான். அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறது, இனட் கேஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஃபேவர் ஃபார். அபினவ் are you there? Yes, sir. Say yes or no. Abhinav? Yes, sir. Yes, sir. So you tell me, when you are taken 2SO2 plus O2 equilibrium, it gives 2SO3 plus X. Now, when you are changing the pressure or increasing the pressure, what will happen? What will happen? Forward or back? Forward or backward? Forward. Forward or backward, ma? Forward, sir. Huh? Forward. It's a forward. Now it is endothermic or exothermic? The reaction is exothermic or endothermic? Look here. Endothermic or exothermic? Sir, exothermic. Enama? Exothermic. So exothermic. Up என்ன reaction feasible? என்ன reaction? என்னப்பா சொல்ற? அபினவ், என்ன reaction possible? So exothermic reaction சொன்னா temperature increase பண்ணும்போது backward தான், because it ever release the heat. It release heat. It's a backward reaction. So when you are changing the when you are increasing concentration of reactant, always forward. Delta Ng பாருங்க, இங்க 2 moles இருக்கு, இங்க 2 plus 1 3 moles இருக்கு.
2 minus 3 minus 1. Delta n is less than 0. So definitely it's a backward reaction. So that's all about the equilibrium concept. So in the equilibrium concept, one more thing we are going to see, ionic equilibrium. Okay. So the ionic equilibrium is an important concept. So from which we can derive many things. Okay. So we know acid and base. What is acid? What is base? 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 Even if it is wrong, you can say, okay, no problem. Discuss பண்ணாதான் Sir, we can learn Yes, sir. something. என்னம்மா? can you hear me, sir? புரியல. Sir, can you hear me, sir? Yes. Acids are if a liquid has less pH is less than 7 na acids. Okay. Greater than 7 na base. அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? ஆசிட் பேஸ். Use like any Sir, it can donate and proton and accept electrons. yes, like pH meter. Good. Then what else? வேற எதுனா? H plus concentration நிறைய இருக்கும் sir. Okay. இப்போ வாட்டர்ல H plus கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. வாட்டர் ஆசிடா? இல்ல sir. Then அப்ப வேற எப்படி சொல்றது? Very good. So your concept, according to your concept, it's a correct. So when the H plus ion it donates, okay, even if it is so a substance which ionize in aqueous solution to give H plus ion is a acid. If it is gives hydroxyl ion, it's a base. So there is no doubt about it. It's acid and base concept. Now we have take some of the metal ion. It is doesn't have the H plus ion, but it has the acidic character. How can we say it is acid? And what criteria which decide this would be the acid or this would be the base? So there is some criteria, no? So the person Arrhenius started the concept of acid base, followed by Brownie, Bronsted and Lowry concept, and then Lewis concept. There are three concepts are available for the acid and base concept. So when you are going to the ionic equilibrium, first we should know what is ions. Ions. So it may be positive or it may be negative. That means cation or anion. Am I right? So Yes. what is the ionic compound? Losing and gaining of electrons, sir. Very good. When the compound which can conduct electricity either in the fused state or in the solution state in any solvent are called electrolyte. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ionic compounds எல்லாத்தையுமே சேர்த்து we are saying as electrolyte. What is electrolyte? So the electrolytes are conduct electricity in fused or in the liquid state. Liquid state na solution formula. Okay va? So a compound which contain ions in the pure solid state can conduct electricity in the pure liquid state are called true electrolyte. For example, NaCl எடுத்துக்கிறீங்க sodium chloride is salt. ஓகேவா? இந்த சால்ட்ல வந்து Na plus அயானோ Cl minus அயானோ அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. பட் இது வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை சாலிட் ஸ்டேட்ல கண்டக்ட் பண்ணாது. ஆனா
it can conduct electricity when it become NaCl solution. Solid state la ions irukku, but it won't conduct the electricity. When you are changing into solution, that can conduct the electricity. Then it is called true electrolyte. So now there are compounds which do not conduct electricity in the fused state, but it in the solution it can conduct electricity, are called potential electricity. So what are the types? When you have electrolyte, true electrolyte, and potential electrolyte. So the two electrolytes, example for NaCl, KCl. அதாவது in the ionic state, it should have, in the solid state, it should have the ions, but it should not conduct the electricity. But in the liquid state, it should conduct electricity. So there are compounds which do not conduct electricity in the fused state, whereas in the solution, it can conduct electricity. For example, HCl, NaOH, ammonium hydroxide, and all potential electrolyte. Now we can say same way the electrolyte you can classify into other way. What are the way? Strong electrolyte and weak electrolyte. Other than true and potential electrolyte, we can classify the types. So we have the types, two types. One is strong electrolyte, another one is weak electrolyte. The strong electrolyte, the compound which completely ionize in solution. Completely ionize in aqueous solution and good conductor of electricity. Is known as strong electrolyte. Example for this, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, and CH3, COONA, and then ammonium chloride. Complete ionized. Solution put H plus Cl minus, H plus HSO4 minus, H plus NO3 minus, Na plus OH minus, K plus OH minus, CH3CO minus, Na plus, NH4 plus, and Cl minus. There are compounds which ionize partially. If it is ionized partially in aqueous solution, are called poor, and then it will be a poor conductor of electricity. Then it is called weak electrolyte. Example for that, acetic acid, ammonium hydroxide. Okay, so this is about this. It's enough. Next class we will have the concept of acid base, and then Anderson equation, Arrhenius equation. This எல்லாமே next class la பார்க்கலாம். Okay, so we will wind up to this class. Is it okay? Common ion effect, solubility. இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ்ல இந்த equilibrium முடிஞ்சிரும் with the problems. Okay. So Okay, sir. shall we wind up this class? Thank you, sir. Okay, ma'am. Thank you, sir. Welcome.